Anginibingelele bazalwane. Nginibingelela kwelinamandla igama neliphakeme lenkosi uJesu. Amen. Ngiyafisa namhlanje sizobheka izwi lenkosi encwadini yamaHubo 139. Sizobheka nje amavesi ambalwa. Sobheka uverse 7 kuya ku10. La khona lifundeka kanje izwi likaNkuluNkulu. Ngiyakuya kuphi ngisuke emoyeni wakho na? Ngiyakubalekela phi ngimuke ebusweni bakho na? Uma ngikhuphukela ezulwini wena ulapho. Uma ngendlala icansi lami endaweni yabafileyo nangu wena. Uma ngithabatha amaphiko okusa ngiye ngihlale emkhawulweni yolwandle nalapho isandla sakho siyakungihola esokunene sakho singibambe. Uma bengithi ubumnyama mabungehlele ukukhanya kube ngubusuku kimi. Ubumnyama bebungayi kuba mnyama kuwe. Ngokuba ubusuku bekuyakukhanya njengemini. Ubumnyama bufane nokukhanya. Ngiyafisa sivala amehlo kafushane nje sithandaze sibonge kuNkulunkulu ngezwi lakhe. Baba siyabonga kakhulu namhlanje ekseni siphakamisela kuwena lonke udumo. Baba siyakhothama phambi kwakho siyakuhlonipha. Baba siyalitusa siyaliphakamisa igama lakho. Lihle ngaphezulu kwa wonke amanye amagama. Sibonga Baba ukukhonza uNkulunkulu izwi lakhe elithi usezindaweni zonke ngesikhathi esisodwa. Baba siyabonga ukuthi akukho la ungekho khona. Uyafakaza uDavide namhlanje ekseni ukuthi akukho la singaya khona sikufica ungekho. Ngoba uNkulunkulu obukhulu bakhe bugcwalisa amazulu, bugcwalise ngisho nomhlaba nezilwandle nomhlabathi omile. Baba siyakudingana namhlanje ekseni khuluma empilweni yethu ngezwi lakho. Ulambule empilweni yomunye nomunye umntana wakho. Sebenza ngale empilweni zabangcwele nakuyami impilo usebenze ngalo. Baba lambule kabusha egameni eliphakeme nelinamandla lenkosi uJesu. Amen. Ngiyafisa abantwana benkosi namhlanje ekseni sibheke le subtopic ene phansi kwalesihloko sethu esikhulume ngaso last week, the omnipresence of God. uNkulunkulu esezindaweni zonke. Namhlanje ngifuna ukuthi ngithi God is intimately involved with creation. Okuchaza ukuthini bazalwane? Okuchaza ukuthi uNkulunkulu usondelene kakhulu nendalo. La sifunde khona iBhayibheli namhlanje uDavide ubuza umbuzo. Uthi kukephi la ngingaya khona ngisuke emoyeni wakho na? Uthi bantwana benkosi okanye kukephi la ngingaya khona ngisuke ebukhoneni bakho. Uyachaza ke labazalwane into eziningi uma sifunda leli verse uthi uma ngingathi ngithatha isinqumo sokukhuphuka ngiye ezulwini ngizokufica wena ukhona ezulwini. Uthi uma ngingathi ngidlala ngishiya icansi lami endaweni yabafileyo wena ngizokufica futhi ukhona lapho. Uthi uma ngathi ngithabatha ngisho amaphiko okusa ngiye emkhawulweni yolwandle. Uthi bazalwane nalapho isandla sakho sizongihola futhi sizongibamba isandla sakho sokunene. Ngamanye amazwi akukho la uNkulunkulu wethu singathi siyakhona simfice angekho. Usezindaweni zonke ngesikhathi esisodwa. And ngifuna bazalwane bami siqonde lokho ukuthi our God is too big to avoid.
Mukhulu kakhulu uNkulunkulu. Awukwazi bazalwane bami ukuthi avoid ngendlela amkhulu ngakhona. Ngiyathanda ukusho bazalwane ukuthi kuthiwa enye indoda yake yathi ihambela nje kwi-marketplace okanye ihamba emakethe and ithe iphakathi nohambo lwayo yathola sekumi phambi kwayo ukufa kuyigqolozele emehlweni. And bantwana benkosi, le ndoda kuthiwa mayibona ukufa kume phambi kwayo yathuthumela yashaywa uvalo bantwana benkosi. And ngoba yayiqonda kahle ukuthi njoba kumi phambi kwayo nje kuzolanda yona noma kanjani. Kuthiwa wahlaba ngejubane lo baba waya kumngani wakhe ohlakaniphile kakhulu wayofuna iseluleko. Mngani, ngithe ngihambe emakethe ngathola ukufa kume phambi kwami, manje angifuni ukufa, ngingenze njani? Wabe sethi umngani wakhe, no man, vele ugibele uye kwenye isithi uyohlala khona and-ke uyobusindileke ku-Mr. Death okanye kumnumzana ukufa. Hawu, nembala yahamba le ndoda yashiya isithi yakubo yaya kwenye isithi ukuba uzosuka mhlambe eMaritzburg, angimnje noma usuke eMnambithi-ke uthi no, angiye eDurban noma ngiye eCape Town. Kuthiwa mayifika kule sithi le ndoda yadonsa umoya, yakhululeka and yaqala nokuthi izibongeleke manje okanye izincome ukuthi ngasinda, cishe kwangifica ukufa, cishe kwangithatha. Hayi-ke ikhululeke-ke kuleli dolobha elisha sifike kulona. And kuthiwa kungesikhathi esingakanani ifike kulelo dolobha, yezwa la emahlombe kukhona oyithintayo kanje bazalwane, oyithinta la oyishaya la emahlombe, nayithi yaqalaza uMr. Death lo embalekele kuyisithi yakubo. Usela manje ikhona bantwana bakaNkulunkulu. And ngifisa ukusho le ndaba kubantwana bakaNkulunkulu. Into engifuna ukuyicacisa ukuthi bantwana benkosi, uNkulunkulu njalo. uNkulunkulu akukho la ungaya khona ungamfici akhona. uNkulunkulu awukwazi ukumbalekela ngoba ayikho indawo angekho kuyo. Noma ngathiwa uyabaleka uyagijima la ugijima khona, ugijima la ekhona uNkulunkulu. Manje ayikho indawo ongaba kuyona and usuke ebusweni bukaNkulunkulu bantwana benkosi. And ngiyafisa ukusho ukuthi kungalezathi uDavide akhuluma kanje bantwana benkosi. Akhuluma kanje athi noma nginganyuka ngiye emazulwini, wena uNkulunkulu ngizokufica ukhona emazulwini. Noma ngingathatha amaphiko okhozi ngindize ngiye emkhawulweni yolwandle, kodwa ngizokufica futhi nalapho ukhona. Uyazi David uthi noma ngingathini, noma ngathi ubumnyama abungi-overwhelme, ubumnyama bungemboze, ukukhanya buphenduke bube ubumnyama. Uthi ubumnyama abumnyama kuwena Nkulunkulu. Niyangizwa bantwana benkosi? Uthi ubumnyama kuwe kukhanya njengemini kuwena Nkulunkulu. Lalelani la bazalwane, uchaza le ndaba yokuthi uyabona uNkulunkulu umuntu wokuqala wokugcina ongeke uze umcashele nanoma ikephi la ufisa ukucasha khona, ngoba yonke into emehlweni wakhe uNkulunkulu isobala bantwana bakaNkulunkulu. And ngifisa sazi le ndaba ukuthi our God is too close to ignore. Useduze nathi ngendlela ukuthi asikwazi ukungamnaki bazalwane.
ngendlela asondele kakhulu noma aseduze nathi ngakhona abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyathanda ukusho lokhu kubazalwane namhlanje ukuthi into enhle ngoNkulunkulu ukuthi mkhulu bazalwane. Awukwazi wena njengomuntu ukuthi ube ngaphezulu kwakhe bazalwane siyezwana. Awukwazi ukuba ngaphezulu kwakhe ngendlela omkhulu ngakhona uNkulunkulu. Kodwa ngifuna sazi lokhu bantwana benkosi. Emkhulu kangaka uNkulunkulu is so close empilweni yomunye nomunye umntanakhe. You can't get away from him. Awukwazi ukuba umbalekele noma awukwazi ukusuka ebukhoneni bakhe bantwana bakaNkulunkulu. Ngifisa ukuthi bazalwane namhlanje siyiqonde le ndaba. Sazi ukuthi namhlanje njengoba sikule nkonzo uNkulunkulu useduze nawe njengoba ukhona nje enkonzweni. Ani bazalwane useduze nawe uNkulunkulu, useduze nawe. Lalelani la. Angazi ukuthi ubhekene nayiphi inkinga namhlanje. Angazi ukuthi ubhekene nabuphi bona ubunzima empilweni yakho. Kodwa ngifisa ukuqinisekisa noma ubhekene nayiphi i-challenge, noma ubhekene nayiphi inselelo, yazi into eyodwa, uNkulunkulu useduze nawe. Awuwedwa, useduze nawe uNkulunkulu. And ngifuna wazi ukuthi lo uNkulunkulu oseduze nawe wazi yonke into. Wazi yonke into eqhubekayo empilweni yakho. Wazi yonke inkinga onayo ekuphileni kwakho. And azi konke nje. Ngifisa sazi lokhu ukuthi he is not a do nothing God. Njengoba azi konke nje okuqhubeka empilweni yakho, azi konke nangalo bubunzima obhekene nabo. Akasiyi uNkulunkulu owazela ukungenzi lutho. Njengoba azi konke nje, wazela ukusukuma asilungise lesi simo sakho okanye akukhulule kule nkinga obhekene nayo empilweni yakho. Bazalwane ngiyafisa namhlanje sazi ukuthi uNkulunkulu usondelene kakhulu nezethu izimpilo. Ngifisa sazi bazalwane ukuthi noma ikephi la sihamba khona, sihamba la ekhona uNkulunkulu njengamaKristu. Masifunda izwi lenkosi encwadini nje yama-Acts noma izenzo 17 uverse 28. Uthi in him we live. Kusho ukuthi kuye siyaphila. Athi and move and exist. Kusho ukuthi kuNkulunkulu siyaphila. kuNkulunkulu siyamove okanye siyahamba. kuNkulunkulu sikhona. Sikhona ngaye uNkulunkulu bazalwane. Ngiyathanda nazi le ndaba. Uyabona siphila emhlabeni sisurroundiwe sizungezwe umoya bazalwane. Sizungezwe umoya. Ngifuna sazi ukuthi njengoba sizungezwe umoya, noNkulunkulu usurrounde njengoba sizungezwe umoya. Usuku nosuku njengabantwana bakhe bazalwane. Usizungeze njengoba sizungezwe umoya. Praise the name of the Lord. Bible bazalwane lithi khona indoda eyake yazama ngelinye ilanga to run from God. Yabaleka iflathela uNkulunkulu. Gama lale ndoda uJona, umprofeti. Umsebenzi abenikwe wona owokuba athathe iqiniso, athathe umyalezo kaNkulunkulu awuse kubantu baseNiniva, afike awudlulise. Kodwa uma uNkulunkulu axoxa nale ndoda ayithuma eNiniva, iBhayibheli lami liyaveza ukuthi uJona akayithandanga into ebishiwo uNkulunkulu. Ngasiphi sona isizathu ama-historians noma ama-theologians ayaveza ukuthi
into abangela ukuthi uJona angathokozi ngalo myalezo okuthiwa akawuhambise eNiniva wokuthi izobhubha emva kwensuku ezimbalwa uma ingaphenduki ekoneni kwayo iNiniva, ukuthi bazalwane, abaseNiniva babeyizitha ezinkulu zesizwe sikaNkulunkulu Israyeli. Ngamanye amazwi, le ndoda yayingathokoza uma uNkulunkulu ehlisela ulaka lwakhe phezu kwabaseNiniva, ngoba iNiniva kuthiwa yayinonya ku-Israyeli, bantwana benkosi. Ngibheka le ndaba yokuthi yazi uNkulunkulu akasebenzi njengathi, uNkulunkulu akenzi njengathi. Webona ungacabanga ukuthi makhona umuntu omnyanyayo ucabanga ukuthi noNkulunkulu uyamnyanya. Ungacabanga ukuthi nakhona umuntu ongamthandi bese ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzokulekelela enzondweni yakho nizonde lo muntu. Ayibongwe inkosi uJesu. Ngifisa ukusho kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi uJona akathandanga ukuyenza lento eshiwo uNkulunkulu. Angizukukhuluma indaba eziningi ngoJona. Ngeke bazalwane ngikhulume yonke le ndaba yakhe. Kodwa kukhona engifisa ukukuveza okumbalwa. Laphaya kuJona wokuqala uNkulunkulu uthi kuJona, hamba uye eNiniva. uJona yena uphendula uthi no kuNkulunkulu, bazalwane. Enike uma kusa ngosuku olulandelayo uyavuka uJona, instead ukuthi athathe umkhumbi oya eNiniva, uthatha umkhumbi oya eTarashishi, and uyakhokha imali yokugibela umkhumbi oya eTarashishi. Uyabaleka, ngamanye amazwi ubalekela ipresence kaNkulunkulu, uzama ukusuka eduze noNkulunkulu omthuma la efuna ukungayi khona. Bazalwane, iBhayibheli lami lithi wakhokha imali yokugibela umkhumbi uJona, umkhumbi oya eTarashishi, bazalwane, ngoba he was trying to run from God. Ngifuna sibheke le ndaba, bantwana benkosi, ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ugijima noNkulunkulu, uma uhamba noNkulunkulu, bazalwane, uNkulunkulu yena okhokhela lolo hambo. Awukhokhi wena, bantwana benkosi. But when uzama ukuthi run from God, uzohlala ukhokha ngaso sonke isikhathi, bantwana bakaNkulunkulu. uJona, bazalwane, ngifisa ukusho le ndaba ukuthi wacabanga, wayikhohlisa ukuthi angakhona ukusuka ebukhoneni bukaNkulunkulu, angakhona ukuqhela aye la khona uNkulunkulu angekho khona. Kodwa khona into ayilibala, bazalwane bami, khona into ayilibala ukuthi you can't run from God. Awukwazi, bazalwane, ukubalekela uNkulunkulu. Awukwazi, bazalwane, siyezwana, ngoba ngenkathi uthi ubalekela uNkulunkulu, la uyakhona ukhona uNkulunkulu mos, uzomfica akhona. Ngithe, bazalwane, nala endleleni ugijima la ekhona uNkulunkulu. Ngamanye amazwi awunayo ishansi yokuthi, bazalwane, ungathi uzobalekela uNkulunkulu, ungathi uzoya la engekho khona, bazalwane. uJona wakufunda lokhu, bantwana bakaNkulunkulu, ukuthi ayikho indawo ongaya kuyona and ubalekele uNkulunkulu. Ngiyathanda ukusho, bantwana benkosi, ukuthi le ndoda yagibela emkhunjini uJona, yahamba ngomkhumbi. uNkulunkulu, bazalwane bami, uyaveza ukuthi wanyakazisa ulwandle, bazalwane, walinyakazisa uNkulunkulu ulwandle, lwanyakaza. Kwabonakala manje ukuthi wonke umuntu uyafa la emkhunjini, ngoba ukhona uNkulunkulu la olwandle la emkhunjini. Kwacaca manje ukuthi siyafa manje sonke, amatilosi omkhumbi kwethiwa no, kungenxa
Yesono sikabani lokho okusehlelayo. Nobani wayihlola nobani kwabuzwa nale ndoda uJohn uvelaphi indoda kusitshela uyapi yasilanda ukuthi hayi ngilapha nje ngibalekela uNkulunkulu ngithunywe eNiniva mina ngase ngithatha lo mkhumbi kwathiwa ngeke sikhona ukuthi sife ngenxa yakho ngenxa yezono zakho amatilosi omkhumbi asemdidimbisa uJona amphonsa bazalwane bami amphonsa olwandle emanzini uNkulunkulu oseyindaweni zonke bazalwane wa-arrange wahlela inhlanzi ufish omkhulu okuthena ededelwa emanzini wavele wamgwinya bazalwane siyezwana ayibongwe inkosi uJesu lalela ndaba bazalwane ngifisa ukusho le ndaba bantwana bakaNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uzama ukubalekela uNkulunkulu uzohlale useyinkingeni bazalwane xa kukwenza uzohlala usebunzimeni obungakhulumekiyo bantwana bakaNkulunkulu futhi ngifuna nazi bazalwane ukuthi i-trip yomuntu obalekela uNkulunkulu iba yinde ngaphekwe trip yomuntu ohamba egijima noNkulunkulu uyazi ukuthi lo mkhumbi oye eTarashish kuyavela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi before ufike eTarashish kwakudinga uhambe ama-miles angu-2000 bantwana bakaNkulunkulu kande ufike eTarashish kanti umkhumbi oya eNiniva wawuzothatha only 500 miles se ufikile eNiniva kodwa lo hambo lude bazalwane lokuya eTarashish ngoba uJona ubalekela uNkulunkulu ngakho ngiyafisa ukusho kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uzama ukubalekela uNkulunkulu angeke uze uphumelele kuleyo mzamo bantwana bakaNkulunkulu ngifisa ukusho le ndaba bazalwane ukuthi kuzovuka iziphepho endleleni ezingenasidingo ezivuka ngesizathu sokuthi uzama ukusuka ebusweni noma ukubalekela uNkulunkulu bazalwane bami alibongwe igama lenkosi yethu uJesu Kristu lalelani labazalwane uyabona uhambo lokubalekela uNkulunkulu noma lingekho ebukhoneni bukaNkulunkulu luneyinkinga emva kwenye inkinga bazalwane siyezwana lineyinkinga emva kwenye inkinga sibone kuJona bazalwane kulo hambo lwakhe alithathayo lokuya le eTarashish bantwana benkosi masifunda izwi likaNkulunkulu iBhayibheli lami liyaveza ukuthi uJobe esesesweni senhlanzi warepenta uJobe warepenta wayisola kuNkulunkulu lo fish bazalwana umdlelanga ukuthi ube nemili nje kahle wawungamudla wamgwinya uzange umudla uzange umlimaze wavela wavula umlomo nje wamgwinya umgwinyela ukumbuyisela kuyipurpose kaNkulunkulu ngempilo yakhe umgwinyela ukumkhafula ngaphandle kolwandle ukuze athathe umkhumbi lo alright okufanele awuthathe oya eNiniva bantwana bakaNkulunkulu ngifisa ukusho le ndaba ukuthi yamangaza indaba kaNkulunkulu uma efika nje ngosuku lokuqala eNiniva ebatshela uNkulunkulu ukuthi kusazaba izinsuku ezamashumi besiyabhubha iNiniva yonke ngishilwane zakhona abantu kuthiwa baphenduka bayisola babuyela kuNkulunkulu bazalwane bayivuma izono zabo izwi lenkosi likhuluma ngaleyo ndaba mawufunda uchapter 4 uverse 5 kaJona bazalwane manje ngifisa ukusho le ndaba abantwana benkosi ukuthi ngenkathi abantu bephenduka uJona liyaveza iBhayibheli azangathokoze bazalwane mayebabona bephenduka ngenxa yemessage ayideliver kubona azangathokoze angazi umshumayelo onjani lo bazalwane mangabe umshumayeli kumnandi kabi abantu uma bephenduka beresponda bemukela umyalezo uNkulunkulu akuphathise nakuthume wona kodwa uJona kuthiwa hayi azangathokoze iNiniva seyiphenduka iNiniva seyibuyela kuNkulunkulu bazalwane manje ngifisa sibheke le ndaba
ukuthi iBhayibheli liyaveza ukuthi emva kokuba iNiniva sayiphendukele waphinde futhi uJona wafulathela uNkulunkulu. Kusho ukuthi liqinile ikhanda kule ndoda bazalwane. Liyaveza izwi likaNkulunkulu ukuthi ngenkathi manje okwesibili akabangesayo olwandle, akabangesayo emkhunjini. Liyakuveza masifunda uJona chapter 4 sifunda uverse 5. Lithi uJona wayesephuma emzini wahlala ngasempumalanga komuzi wazenzela idokodo khona. Wayephuma emzini bazalwane. Uzama ukuflathela uNkulunkulu. Uyaduba ngamanye amazwi. Udubelana, uduba uNkulunkulu ngoba usesave iNiniva uNkulunkulu. Le yena befisa kakhulu ukuthi iyabhubha. uNkulunkulu uyayiqotha, ayicoboshise, ayibulale. Ngamanye amazwi namanje uzama ukusuka ebukhoneni bukaNkulunkulu. Uyaduba ngamanye amazwi uJona bazalwane. Ukuze abone ukuthi kuyakwenziwa njani kuwo umuzi. Lithi izwi lenkosi kuverse 6, uJehova uNkulunkulu walungisela uhlakuva wawukhulisa phezu kaJona ukuba ube ngumthunzi phezu kwekhanda lakhe. Uhlele ehlane, uhlele elangeni manje elishisayo. Udube uNkulunkulu bazalwane. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabe esemlungisela umhlakuva wawukhulisa phezu kaJona ukuba ube umthunzi phezu kwekhanda lakhe, ukumophula kokubi kwakhe kulokushiswa ilanga. uNkulunkulu afuna ukumophula. uJona wathokoza ngomhlakuva ngokuthokoza okukhulu. Kepha sekuza kuvela ukusa ngangomusa uNkulunkulu walungisela impehlwa, wawuphehla umhlakuva wabuna. Kwathi ekuphumeni kwelanga uNkulunkulu walungisela umoya oshisayo wasempumalanga. Ilanga lashaya ekhanda likaJona. Waba nesiyezi wazicelela ukuba afe. Hawu, ngosuku olulandelayo bazalwane kuthiwa lo mhlakuva wabusususwa phezu kwekhanda likaJona. Bazalwane bami, washiswa manje ilanga kakhulu. Ngendlela ukuthi wayefisa ukufa bazalwane. Efisa uNkulunkulu ukuthi angamthatha kwamanje bazalwane bami. Ngifisa ukusho le ndaba ukuthi izwi likaNkulunkulu masiqhubeka nalo liveza ukuthi wathi kungcono kimi ukufa kunokuphila. Wayesethi uNkulunkulu kuJona, wenza kahle ngokuthukuthela ngenxa yomhlakuva na? Wathi ngenza kahle ngokuthukuthela kuze kube sekufeni. Wayesethi uJehova, wena wawuhawukela umhlakuva ongawukhandlekanga nongawulungisanga, owamila ebusuku ubunye wabhubha ebusuku bunye. La bazalwane bami ngifisa sibheke le ndaba yokuthi uselapha ke manje ehlane udubile. Nakhona futhi bazalwane uyithela kuNkulunkulu. uNkulunkulu yena osehlangabezana nesidingo sakhe khona laphaya edubile ebalekile bazalwane. Wazama ukusuka ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kodwa uyithela kuNkulunkulu bazalwane. Engifisa ukuveza ukuthi bantwana benkosi akukho la khona singaya khona sibalekele uNkulunkulu. Noma ikephi somfica akhona uNkulunkulu. Bazalwane ngifuna nazi le ndaba ukuthi our God is too caring to ignore us. uNkulunkulu uyanakekela kakhulu. Angeke asiyeke uNkulunkulu bazalwane. Angeke asiyekelele njengabantwana bakhe bazalwane. Uyazi sikhonza uNkulunkulu bantwana benkosi owazi kahle ukuthi ikephi la afuna sifike khona. Futhi wazi kahle ukuthi uzosisa kanjani la kufanele siye khona empilweni yethu bazalwane. Ngiyafuna sazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu bazalwane bami wethu usezindaweni zonke. Usezindaweni zonke. Akukho la engekho khona bazalwane. Ngiyafuna bazalwane bami sazi ukuthi uNkulunkulu wethu wazi imininingwano nemncane kangakanani
ngempilo yalowo nalowo mntwana kaNkulunkulu. Ngendlela uNkulunkulu wethu amkhulu ngakhona. Ufuna nazi bantwana bakaNkulunkulu ukuthi wazi ngisho ipain onayo enhlizweni njengamanje. Futhi wazi ngisho izinto ezikulimazile emoyeni wakho njengamanje. Futhi wazi ngisho ubunzima obhekene nabo uyabubona bantwana bakaNkulunkulu bomunye nomunye umntwana wakhe. Into engiyithanda ngaye bazalwane, akazi kuphela kugcine lapho, kodwa bazalwane ukhona ukuthi bazalwane asikhiphe ezinkingeni enhlobonhlobo. Ukhona ukuthi apholise ngisho amanxeba esinawo emphefumulweni yethu. Ukhona uNkulunkulu ukuba adilize ngisho imithwalo esiyithola siphansi kwayo esindayo yeyinkinga. Ukhonela ukusiza bantwana bakaNkulunkulu. Akakhona nje ngeze, kodwa ukhonela ukwenza umsebenzi empilweni yomunye nomunye umntwana wakhe. Bazalwane, ngifuna nazi le ndaba ukuthi God's omnipresence brings special benefits. Ubukhona bakhe ey'ndaweni zonke bazalwane kunenzuzo emangalisayo kubantu bakhe noma kulabo ababizwe ngecebo lakhe elimangalisayo bazalwane. Ngifuna siqonde lokhu bantwana benkosi ukuthi noma uNkulunkulu iBhayibheli liveza ukuthi he is everywhere present, bazalwane, in all his fullness. Lichaza ukuthi useyindaweni zonke ngokugcwala kwakhe konke. Kodwa ngifuna nazi lokhu bantwana bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akaxhumani nawo wonke umuntu ngendlela efanayo bazalwane, noma eseyindaweni zonke, kodwa akaxhumani naye wonke umuntu ngendlela efanayo bazalwane. Siyezwana, ngifuna ukusho le ndaba bazalwane, noma ekhona kuyo yonke indawo, kodwa ayifani indlela axhumana ngayo nabantu bakhe nendlela axhumana ngayo nabantu abangesibo abantu bakhe bazalwane. Siyezwana, uyabona uma umntwana kaNkulunkulu wena u-enjoya noma kunale special presence of God oyitholayo noma oyi-enjoyayo njengomntwana kaNkulunkulu. Siyezwana, ayibongwe inkosi uJesu. Lalelani la bantwana bakaNkulunkulu, ngifisa ukusho le ndaba ukuthi indlela ahlobene ngayo nathi ihlukile nendlela ahlobene ngayo nabantu abangakholwa noma abantu abayizidalo nje zakhe uNkulunkulu bazalwane. Ngifuna sazi le ndaba yokuthi bantwana bakaNkulunkulu kungalezathu izwi likaNkulunkulu lithi asimbize uNkulunkulu eseseduzane. Lisho kanjalo izwi lenkosi encwadini kaIsaya 55 uverse 6, yena yedwa bantwana bakaNkulunkulu. Ngifuna ukusho le ndaba ukuthi useyindaweni zonke. Kungakho lithi iBhayibheli simbize eseseduze, ngoba useyindaweni zonke uNkulunkulu wethu bazalwane. Ngifisa sifunde izwi lenkosi laphaya kuIsaya 13, kunaleli verse nje, Isaiah 29 uverse 13. Uverse 13 uthi bazalwane, yathi inkosi ngenxa yokuba laba bantu besondela bangidumise ngemilomo yabo nangezindebe zabo, kodwa bazidedisele kude nami inhliziyo zabo, nokungesaba kwabo kungumyalo wabantu abawufundisiweyo nje. La bazalwane, engifisa sikubheke ukuthi inhlobo lezi zabantu uNkulunkulu axhumana ngazo nazo. Lalelani la, abantu abanhliziyo yabo ikuye uNkulunkulu, abangamdumisi ngezindebe zomlomo nje kuphela, kodwa bamdumisa kusuka ekujuleni kwey'nhliziyo zabo. Kukhethekile ukuxhumana kaNkulunkulu nezabo impilo bantwana bakaNkulunkulu. Kukhethekile bazalwane bami. Ngifisa ukusho le ndaba ukuthi bazalwane bami ba-enjoya okanye bathola ubukhona bukaNkulunkulu
obukhethekile. Ma uJesu alenga esiphambanweni, kunalamazwi awakhulumayo uthi, my God, why have you forsaken me? Ukusho kanjani lokhu kuNkulunkulu ongu-omnipresent, ukuNkulunkulu oseyindaweni zonke? Kusho ukuthi ngamanye amazwi esiphambanweni uJesu walahlekelwa i-special presence kaNkulunkulu. Yiso lesikhala ngaso bazalwane, ubukhona obukhethekile bukaNkulunkulu. Yibo lokhu obamlahlekela uJesu ngenkathi asalenga esiphambanweni bazalwane. Ngifisa ukuthi uma sifunda izwi likaNkulunkulu laphaya encwadini kaIsaya 43 kunalama verse nje bazalwane ambalwe engifisa siwabheke, uverse 1 kuya ku7. Uthi umprofeti, kepha manje usho kanje uJehova owakudalayo wena Jakobe nowakubumba wena Israyeli, uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho ungowami. Lapho udabula emanzini mina nginawe, nasemfuleni ayikukhukhula, lapho uhamba emlilweni awuyukusha, nelangabi alikukushisa. Ani bazalwane bami, engifisa ukukuveza la bantwana bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abakhe uyabanakekela kakhulu bazalwane, sizwane. Uyabanakekela kakhulu abakhe uNkulunkulu bazalwane. Ngifisa ukusho ukuthi uNkulunkulu is present with his children ngendlela bazalwane angekho present ngayo nabantu abangamazi yena njengoNkulunkulu bazalwane. Uyabona mangabe namhlanje umazi uJesu, umazi njengenkosi nomsindisi kweyakho impilo, lokho kubangela ukuthi ube nobudlelwane obukhethekile noNkulunkulu bazalwane. Uma unobudlelwane obukhethekile noNkulunkulu kuchaza ukuthi akaxhumani nawe ngendlela axhumana ngayo nezoni. uNkulunkulu wena ukutreata as his child, njengomntanakhe bazalwane. Uyabona abantwana bangaphandle bakweminye imizi awubatreat ma umzali njengabantwana basendlini basekhaya abazelwe. Laba basendlini ubatreata ngendlela especial bazalwane bami. Uyabona, ngiyafisa ukusho noma kungathiwa umntwana wangaphandle wasesitaladini unesidingo, uyakucela ubaba wakamoyo uthi ngicela ungenzele ukuthi angeke lento uyenze njengoba umntwana wakamoyo othi ngicela baba ungenzele ukuthi. Uyabona maseko wasendlini umtreata ngendlela ehlukile, ngendlela especial. uNkulunkulu naye wenze njalo kwabakhe abamdumisa bemkhonza ngeqiniso, abangamkhonzi ngeindebe zomlomo kodwa bamkhonza kusuka phakathi ekujuleni kweinhliziyo zabo. uNkulunkulu ubatreata ngendlela ubaphatha ngendlela ehlukile. Ngasiphi isizathu? Ngoba bayiphathi yefamily yakhe, umndeni wakhe. Uyabona izwi lenkosi lalikhuluma ngalo hlobo lwabantu, malithi othinta thina uthinta ihlamvu yeso likaNkulunkulu. Ngoba bazalwane bami, masikholwa sizelwe kabusha, siyifamily kaNkulunkulu, singabomndeni wakhe. Asibona abantu nje, asizona izidalwa nje zikaNkulunkulu, kodwa siyiphathi, siyingxenye yomndeni wakhe uNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the Son of God. Ngiyafuna ukusho bantwana bakaNkulunkulu ukuthi ukuba umntwana kuhle kakhulu bazalwane kulombuso wasezulwini. Kukhona izinto inkosi yale kingdom engazenzeli noma ubani odaliwe nokhona emhlabeni. Kukhona izinto ezenzelwa abantwana kuphela abazelwe uNkulunkulu bazalwane bami. Ayibongwe inkosi uJesu. Kunenzuzo okanye kunama benefits abangeke bawa-enjoye abantu abangekho kulomndeni kaNkulunkulu, kulomndeni wale kingdom yasezulwini. Kodwa
kunalezi zinto noma inzuzo ebekelwe ama-citizen ale kingdom kuphela. Mangabe ungesiyi-citizen yale kingdom, ungaphandle kwalama benefits, noma ufisa kangakanani ngeke uze uwathole. Ngiyayibonga inkosi uJesu. Praise the name of the Lord. Ngifisa ukusho le ndaba bazalwane ukuthi benefit yokuqala yabantwana bakaNkulunkulu noma abayithola ngenxa ye-special presence kaNkulunkulu ey'mpilweni zabo, ubukhona obukhethekile, i-guidance bazalwane. Uma ungumntwana kaNkulunkulu, ngiyafisa ukusho ukuthi uthola izinto abantu abangakholwa bangeke beyithole kuNkulunkulu. Wena uthola his special guidance. uNkulunkulu wena ukhola ngendlela ekhethekile bazalwane. Kungakho mangabe umntwana kaNkulunkulu ngeke ubhayize ngoba uholwa uNkulunkulu futhi ukhola ngendlela ekhethekile. iBhayibheli lami lisitshela ngendoda ogama layo linguJakobe. Sesiyavala bazalwane. uJakobe bazalwane uye waholwa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo encwadini kaGenesis 28 bazalwane. La wayebaleka uJakobe, kodwa ayingabalekela uNkulunkulu njengoJona. Wayekade ebalekela umfowabo uEsawu emva kokuba ebile ifa lakhe lobuzibulo. Ngelenkathi esabaleka kwahlwa, wafikelwa ubusuku. Bazalwane bami, wathatha itshe, wadinga lala angasaqhubeki nohambo lwakhe, waqamela ngalo itshe. Ngalenkathi esalele ezumekile, waphupha iphupho, waphupha ilada bazalwane noma istepisi. Le lada inde, isihloko sayo sifinyelela phezulu ezulwini. Uma ethi uyabhekisisa uJakobe la le lada isihloko sayo sigcina khona, ubona kuhlezi khona uNkulunkulu phekwelada. Bazalwane bami, uNkulunkulu ufikile kule ndoda ukuzoyiqinisekisa kabusha ngesivumelwano noma ngecovenant ayenza noyise uAbrahama eminyakeni edlule, okanye isethembiso uNkulunkulu ayesenzile eminyakeni edlule kuyise uAbraham. Ivesi lika 13 nelika 14 lithi bantwana benkosi bheka, uJehova wayemi ngaphezu kwawo, phezu komkhwelo noma istebhisi lesi bazalwane. Wabe sethi nginguJehova uNkulunkulu kaAbrahama uyihlo noNkulunkulu kaIsaka. Lelizwe olele kulo ngiza kulinika wena nenzalo yakho. uNkulunkulu usazomqinisekisa ukuthi mina Jehova angikakaguquki ezethemsweni engizenzile kuwena ngoyihlo uAbraham. Angikakaguquki. Ngoba bazalwane, sihle isithembiso esenziwa uNkulunkulu ngoba akaguquki kuso, akashintshi bazalwane bami. Uverse 14 uthi inzalo yakhe iyakuba ngangothuli lomhlabathi, wena usabalale ngasentshonalanga nasempumalanga nasenyakatho naseningizimu. Ngawe nangenzalo yakho iyakubusisa imindeni yonke yomhlaba. Uyabona isimo ayebhekene naso sokulahlekelwa ikhaya uJakobe, sokulahlekelwa umndeni, sasingakufaka ukungabaza enhlizweni yakhe. Yayingakhona lento ethi uNkulunkulu yena kodwa uthi akangiflathele mase kunje, ngilahlekelwe ikhaya, ngilahlekelwe amalungu omndeni, ngingedwa manje la ehlane emazweni. Kodwa uNkulunkulu bazalwane oseyindaweni zonke, uNkulunkulu othembekile, wavela kule ndoda ukuzoyiqinisekisa ukuthi no, ngisekhona ndoda. Uyabona masiqhubeka sifunda uverse 15 uthi uNkulunkulu, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. Uthi uNkulunkulu, mina nginawe futhi ngizokugcina noma ikephi la uyakhona, ngoba uyagcinana uNkulunkulu wethu. Noma ikephi la sikhona funa sazi sigciniwe, silondwe onamandla. Akanakusenza lutho uSathane noma afisa ngenhliziyo yakhe kangakanani.
uthi I will bring you back to this land. Kusho ukuthi uzombuyisa kwi-promised land. Le ayipromisa uyise wakhe uAbraham ukuthi iyawuba ngeyakhe neyabantu bakhe nesizukulwane sakhe. Uthi noma ungabaleka kodwa wena la ngizokubuyisa khona yila kule promised land bazalwane. Uthi and I will not leave you until I have done what I have promised you. Uthi angeke ngize ngikushiye ngingakayifezi ngayenza yonke into engikwethembise yona. Bazalwane, ngiyafisa ukusho namhlanje ukuthi njengamaKristu kunama-promises esithenjiswa wona ezwini likaNkulunkulu. Bazalwane, kunezethembiso ezizinkulungwane ngeyinkulungwane asethembise zona uNkulunkulu. Wathi masingabantu abakho uzokwenza lokhu, enze lokhu, enze lokhu, enze lokhu. Kweyethu impilo. Ngifisa namhlanje ukuniqinisekisa ukuthi njengoba athembeka kuJakobe and wakwenza konke amthembise kona njengoba kunjalo, nalezi akuthembise zona uNkulunkulu izethembiso angeke aphule ngisho esodwa, uzoyigcwalisa zonke. Akunandaba ukuthi njengamanje isimo sakho silikhuni siqede ithemba, sithi khwitha, sithi throw itowel, ungaliphosi ithawula. uNkulunkulu uthezwini lakhe angeke akushiye engakayenzi yonke into athe uzoyenza empilweni yakho, angakagcwalisi sonke isithembiso akunikeze sona ezwini lakhe. Uthembekile lo nkulunkulu bazalwane. Ngiyafisa ukusho namhlanje sesizothandaza ukuthi bantwana benkosi ukhona kunye nathi, noma awumuzwa njengamanje, noma ngabe uzwa ngathi ukude kakhulu nawe enkingeni obhekene nayo. Ngiyaqinisekisa amanga nje lawo emizwa yakho, yena ukhona useduze nawe, and ukhonela ukukwezela ngaphesheya kwaleyo nkinga, ukhonela ukukunqobela leyo nkinga. Akekho khona ngeze nje, kodwa ukhonela ukukusiza. And njengoba ayisiza le ndoda enguJakobe, yagcina ibuyele kwi-promised land noma ezweni eyayithenjiswe lona, and uNkulunkulu, bantwana bakaNkulunkulu. And ngiyafisa ukusho bazalwane, ngifuna ukuniqinisekisa sesikhuleka, ukhona uNkulunkulu empilweni yakho nasekhaya lakho. Noma uyamfila, uyamuzwa, ukhona. Kodwa futhi noma umfili, noma awumuzwa, awuzwa lutho nje, noma uthi uxhuma intambo sasezulwini awuzwa lutho. Ukhona yize ungezwa lutho bazalwane bami. Kungalezathu izwi lenkosi athi uPaul mayebhalela abazalwane baseKorinti athi asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa izwi likaNkulunkulu. Asihambi ngemizwa kodwa sihamba ngokukholwa yilokho akushilo uNkulunkulu ezwini lakhe. Yazi uNkulunkulu bazalwane, ukhona ngisho ungamsensi, ukhona ngisho umsensi, kodwa noma ungamsensi ukhona bazalwane. Uyohlala ekhola bazalwane, futhi izethembisa akuthembise zona uzoyifeza, uzoyigcwalisa zonke bazalwane bami. Ikhona indaba sengiphetha engiyithanda kakhulu, ukuthi ma befika ezweni lesethembiso abantwana beIsrael eCanaan, uCaleb uthi uma eseseKhanani esesefeni lakhe ayelipronyiswe 40 years back uNkulunkulu ukuthi uma efika ezweni lesethembiso uzomnikeza lona. uCaleb uthi yonke into uNkulunkulu asithembise yona siseseGibhithe, uthi yonke uyenzile. Uthi noma ngiyibala lezi zinto azisho ngayinye ngayinye, uthi yazi ngibona kusele lutho, ayikho into esela angayenzanga ngendlela athembe khona. Ngibona yazi ukwenze konke one by one, konke ukwenzile uNkulunkulu. Ngithi mina namhlanje konke akushilo wakwethembisa kona njengomntwana wakhe uzokwenza konke uNkulunkulu. Ngeke ashiye ngisho kodwa. Kholwa ume kuye noma ubhekene nasiphi isimo nabuphi ubunzima empilweni, ekuzolunga. Ngiyathanda ukuthi sivala amehlo sithandaze. Sibongile Baba kakhulu, izwi lakho liyaphila, linguwe. Sibonga ukuthi Nkosi yami njengabantu abakho usinikeza ubukhona bakho obukhethekile. Baba unamandla wonke, usibekela ukuba sibu-enjoy, sibuthokozele. Baba obungatholakali kuwo wonke umuntu kodwa obutholakala kwabane ubudlelwane nawe. Baba abakukhonza ngenhliziyo yabo yonke ngeqiniso nangomoya. Sibongile Baba kakhulu, hlumelela inhliziyo zabantu abakho, ubuyise ithemba kwabaphelelwe ithemba, bazi ukuthi ukhona.
useceleni useduze nabo ubheka njalo ukuhamba nabo ngeke ubashiye ngeke ubayeke ngoba uNkulunkulu okholekile uyalinda izwi lakho ukuba ulenze. Baba ngikhulekela Nkosi yami kakhulu ngisho inkinga ababhekene nazo abantu abakhona kulolu suku ukuthi uqhamuke ungumxazululi kuzo. Baba ngikhulekela ngisho abagulayo ukuthi ubaphilise. Baba egameni likaJesu wena uyinyanga enkulu esilaphayo esiphilisayo njengamanje ngikhulula i-healing anointing phekwemzimba yabagulayo ukuthi Nkosi belaphe baphulukise bakhulule kunoma iluphi uhlobo lokugula. Sibongile baba udumo olukufanele kulo suku lwanamhlanje kwangawumusa wenkosi yethu uJesu nothando lukababa uNkulunkulu nobudlelwano kaMoya Oyingcwele bungaba nathi busilonde sisalinde usuku olukhulu lokubuya kwenkosi yethu uJesu. Amen.